focused on distributing, Waziri, I think 23,000 computers like this across Kenya in all our Tibets. As we move on to the other digital spaces, including the ICT hubs, including all the other spaces that we are focused on. All right? Yes. For our department, electrical department, we don't have the instruments. Yani hatuna equipments. So swali yangu ni je, tutapata? For my good daughter, equipment. This is one of the colleges we have put in the program. I went to China about 3 months ago. Among the things I was engaged in is to negotiate for a facility to give us equipment in 70 technical training colleges. One of them is this Gilgil. We are in the final stages of that negotiation so that we can deliver equipments, including the ones you have mentioned. Haja wasalimie na watambue viongozi. Mimi kama gavana wa kaunti ya Nakuru nilipoingia nilisema nashikana na wewe watoto waweze kusoma. Kwa hivyo, Your Excellency, when I came into office, every ward was getting 2 million shillings for bursary. Nikaambia MCAs, hiyo ilikuwa wakati 10 years ago when I was a speaker in this county, wakati tuliweka 2 million per ward. Na nikasema hata bei ya mkate ama ya unga 10 years ago ama sukari is not the same. Kwa hivyo, Your Excellency, so that niweze kukushikilia katika mashinani na niweze kumake sure hawa watu wetu wameweza kusomesha watoto, nimeongeza bursary kutoka 110 million to 340 million. So watoto waweze kusoma. Na tutakuja kupatia watoto in the next 2-3 days so that watoto waweze kusoma na waweze kwenda shule. Your Excellency, as one of your biggest champions in the counties, mimi hiyo agenda ya housing, you did not even need to tell me twice. Kwa sababu I believe our people need to live in good, decent houses. Na so that pia tuache kusubdivide mashamba, tuweze kulima for food security, lakini pia watu wawe na nyumba mzuri. Kwa hivyo katika Gilgil kule kwa hospitali yetu pale ya county, out of our 50 acres, nimefanya public participation na wangwana hawa wanakupenda sana na tumetoa 20 acres za kufanya affordable housing. Ulitupatia pesa ya kutosha 7.6 billion kwa junior secondary. Ukatupatia 16 billion katika ma-secondary school yetu. Ukatupatia 4.7 billion katika primary school yetu. Mimi tulitoa irani, tukatoa circular, tukatoa instructions kwa county directors, lakini vile tena nimeunda team ambaye 10 teams tutasunguka kila sehemu Kenya, kwa sababu kuna waragai wachache ambaye wanataka kukaidi ile amri ya serikali kwamba hakuna maribo katika JSS. Your Excellency, nataka kuhakikishia kwa wiki 2, kwa sababu tutasunguka na hiyo timu yangu katika kila sehemu Kenya, kwa ile mashule 28,000 ya JSS. Wananchi, kama kuna yule ambaye ataragai alipishe ninyi hata hela moja, hata deni, hata shilingi moja, yeye atakuwa na mimi, ataenda nyumbani. Sitawacha His Excellency aniweke karamu kwa sababu ya wachache ambaye wataki kufanya kazi yao kulingana na vile natakikana. Kwa hivyo, Your Excellency, hata uniform ya CSS tumesema ya kwamba kama msasi hajiwezi, ana uwezo ya kutoa uniform wakati inatakikana, mtoto anaendelea kutumia uniform ile alikuwa naye katika level 6, anaenda naye katika level 7
mpaka wakati msasi atakuwa tayari kununua uniform. Kwa hivyo na kuhakikishia na hao wananchi, Your Excellency, kwa wiki mbili mimi mwenyewe nitasunguka kila sehemu kuhakikisha ya kwamba ile amri ambayo imetoa na serikali yako imetimika katika sehemu yetu yote Kenya. Your Excellency, tunashukuru wewe kwa kufanya mkutano na Chief Justice kuongea mambo ya ufisadi Kenya. Na tunashangaa wale wanajifanya ndio advocates ya kupigana na ufisadi. They have a problem when you meet the judiciary to discuss corruption. Na hawa siku walitaka kukutana na wewe, ulikutana na hawa waongee mambo yao. Kwa nini wako na shida ukikutana na Chief Justice kuongea mambo ya ufisadi, na siku walitaka wewe ulikutana na hawa? Wewe ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Watu ya judiciary wako chini yako. Huyo mzee wa kitendawili ako chini yako. Wahubiri wako chini yako. Wale waganga wako chini yako. Wale watu wezi wako chini yako. Wewe ni rais ya kila mtu. Sasa kila mtu rais akiomba kukutana na wewe, wewe fungua milango. Hawa raia ya kawaida, rais wafungulie mlango. Talk to everybody because you are the father of our nation. And what you have done is the right thing. Na rais, mimi nakubaliana na Kimani Ichung'wah. Hata kama ulikutana na Chief Justice mukaongea mambo ya corruption, had you sought my opinion, ningekuuliza tu kwa heshima kwa hiyo topic, pia mungeweka state capture mujadiliane juu yake, because state capture is more corrosive than even corruption. Kwa hivyo pale mbele, I would like to request Your Excellency, huyo mama Chief Justice akuje pia another 2-3-4 hours, state capture muweke pale, muongee juu yake, pia mupange mambo yake, because it's even more corrosive than corruption. Na kwa hivyo rais, sisi tunakuunga mkono. Hii region yetu inaitwa Mount Kenya, Your Excellency. Tulikuunga mkono 100%. Kweli ama uongo? And we are united as a region behind our president. And that is the way it shall be. Sisi unajua rais, watu ya hapa ni watu ya ukweli. When we like something, we like. When we don't like, we say we don't like. When we agree on the way forward, we do what we have done. Sisi tulikuahidi tutakuunga mkono in your entire term ya 10 years as president of Kenya. But we want to support you united as a region. Kwa sababu hivi ndivyo sisi tunapiganga kura zetu. Na mimi nataka niseme nikiwa hapa Gilgil, I want us to be very, very careful, because we want a united people so that we can have a united country. Hatutaki mtu yeyote ambaye anaweza kugawanya watu kwa misingi ya kikaunti. When President Uhuru Kenyatta was having negative politics, akiwa pale Mululu, akiwa mazishi ya mama ya Musalia Mudavadi, alikuwa ameleta siasa ya kugawanya wa Kenya, ya kusema ya kwamba huwezi chagua kabila mbili all the time. Na hiyo siasa wa Kenya wakakataa, wakakuchagua kama rais. On the same page, tunataka kusema katika hii region yetu ya Mount Kenya, we don't want anybody kujaribu kugawanya watu wetu along county lines. Hata hii ni watu ya Murang'a, hii ni watu ya Nyeri, hii ni watu ya Kiambu. That is retrogressive politics which we don't want in this area. Tumepatiwa kazi na hawa wananchi, na tutakuwa na makosa makubwa kama badala ya kufanya hii kazi. Na tuko na agenda kubwa ya Kenya. Tuko na agenda ya transformation ya taifa letu la Kenya. Tuko na agenda ya kuzalisha chakula, tuondoe njaa. Tuko na agenda ya kupanga ajira ya hawa vijana. Tuko na agenda ya kupanga mambo ya matibabu katika taifa letu la Kenya. Itakuwa tunaharibu muda ya Wakenya kama badala ya kufanya hiyo kazi tumerudi tukaanza kupanga mambo ya siasa, ati ya huko mbele, ati ya siku gani. Mimi nataka niwaulize jameni, all leaders, I want to ask all leaders, it will be an insult to the people of Kenya that instead of concentrating on delivering on the assignment given to us by the people of Kenya, we have a very well cut out assignment on matters transformation of Kenya, how to create jobs, how to expand our food production, how to ensure that every citizen has access to
universal health, let me ask all leaders that we focus our attention on the delivery of the assignment that was given to us by the people of Kenya, especially leaders in Kenya Kwanza, leaders in UDA. I want to ask them to step down any contestations for whatever positions, present or future, so that we can work together, focus on delivering to the people of Kenya, ensure that we keep our promise to the people of Kenya, so that we can discharge our commitments and the people of Kenya can see us for who we are as leaders who are looking into the future. Na wauliza viongozi wote, na mimi na huyu Rigiji, tuko na mpango, tunaelewa. Sisi tulisema, mimi na Rigiji tulisema, hata hawa vijana wengine wadogo wadogo hawa tutawapatia mentorship. Lakini tukiwapatia mentorship, waende polepole, wasitusukume sana. Si ndio? Si tuko tayari, tumesema tutamenta hawa vijana. So wasituharakishe, wala unajua wakituharakisha sasa wataharibu maneno. Ama namna gani? So I want to ask the younger leaders, we are ready to mentor you. Please, do not be in a hurry, relax. We are different. Mimi na huyu Rigiji, we are different. Sisi sio wale wa kupiga viongozi wengine wadogo. Sisi hawa vijana ni watoto wetu. Tutawapanga polepole, na kuna Mungu mwenye anajua kupanga maneno zaidi. Pia mjumbe wenu amesema pale Gilgil town, pia tuko na program kubwa ya mambo ya kuwa na Kenya Medical Training College. Mama huyu amesema ataweka milioni 10, mimi nitasaidia yeye milioni 20, na ikihitajika pesa ingine huko mbele tutapangana na yeye. Sasa wewe Martha, enda anza kujenga, mimi nitakupata hapo mbele. Mimi nitajaribu kuweka pesa hiyo 20 million kwa hiyo budget inakuja mwezi wa 6, wewe anza na yako. Si namna hiyo? Si nimpate mbele akiendanga? So nitakupata mbele ndio tuendanishe pamoja. Vile vile mimi nataka niwaambie watu wa Nakuru. Nilikuwa Nakuru juzi, na niliwaambia tuko na program kubwa ya housing, kwa sababu nilisimama hapa katika hii uwanja na nikasema tutapanga vile vijana wa Kenya watapata ajira, kwa sababu tatizo kubwa ya Kenya ni kukosekana kwa ajira. Ni kweli ama si kweli? Tuko na vijana wengi wamemaliza form 4, wamemaliza shule, wengine wako na certificate, wengine wako na diploma degree, lakini ajira ndio haijapatikana. Si ni kweli? Na tukasema tuko na mbinu kama serikali, lazima tuwe na mpango. We must have a deliberate, intentional plan on how to create jobs for the young people of our country. Na ndio sababu hiyo tukaweka mpango ya housing. Hiyo mpango ya housing hapa Nakuru County. Mpango ya Nakuru County ni kujenga nyumba 30,000 kwa hii Nakuru County. Nyumba ngapi? 30,000. Na tunahitaji vijana zaidi ya 40,000 wa kufanya hiyo kazi. Nyinyi vijana wa hapa Munanda, nyinyi mko tayari kwa hiyo mpango? Vijana wa hapa mbona sikii sauti yenu? Ama kila mtu wako na kazi hapa? Vijana mko na kazi? Si tupange hiyo kazi? Na tulikubaliana kazi ni nini? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Jana nimekubali pia ya kwamba serikali itatoa pesa tuajiri mahakimu zaidi. Na hawa mahakimu zaidi ambao tunawaajiri ni wale wataenda katika section ya anti-corruption, wengi wao. Ndio wale wafisadi ambao ni sugu, tukabiliana na wao. Kwa sababu wanazungushana pale, kesi ya ufisadi inachukua miaka 10, miaka 20. Kuna wengine hata iliamuliwa juzi, ilikuwa inaitwa Anglo leasing, ni 30 years ago. Sasa hata watu hawajui ile ilikuwa Anglo leasing ilikuwa nini. Watoto walizaliwa, wakaenda mpaka wamemaliza university, na sasa ndio wanaambiwa mambo ya Anglo leasing. Hii mambo ya expeditious ensuring, and that is the reason why yesterday we convened a whole of government summit between the judiciary, the legislature and the executive, so that together we can deal decisively, firmly and in an organized manner with the challenge of corruption, the challenge of incompetence
and the challenge of vested interests that is undermining the development of our country, that is sabotaging the transformation of Kenya, and that is denying young people in Kenya an opportunity to have a job, that is denying many citizens an opportunity to get treatment, that is denying many citizens their rights as provided for in Section 43 of the Constitution of Kenya, economic and social rights. And I want to promise the country that together, united, we are determined, this time round, we must root out the corruption menace in the Republic of Kenya. We are going to deploy every resource. We are going to mobilize every Kenyan to make sure that we deal with corruption, we eliminate what is taking our country backwards, and the incompetence and the vested interests that are sabotaging our country. And I want to assure every Kenyan, and I even want to ask all leaders from all areas, including the civil society, including religious organizations, including leaders in the opposition, leaders in government. All of us must close ranks, because corruption, incompetence, and vested interests are a big threat to the Republic of Kenya. They are what has made this country not move forward. They have undermined every agenda to take our country forward, and they are so brazen that they can challenge anybody. And I want to promise the people of Kenya, I am ready, willing, prepared to lead the charge against this monster until we bring it down. And for our friends in the opposition, rather than create unnecessary controversy about where the meeting should have been, whether the meeting should have been, and all that, please, I want to implore you, bring your ideas. If you believe that corruption is a menace in Kenya, if you care about the Republic of Kenya, give us your ideas on how we are going to deal with the menace of corruption in Kenya. Contribute your ideas. If you are in whatever section of government, we expect the legislature, the entirety of the legislature, both in the opposition and in government, to work together in the legislature to propose to us legislative, administrative, policy positions that can work in tandem to empower our criminal justice system, to empower the judiciary, so that we can deal with the challenge of corruption and give us ideas and give us their contribution towards dealing with this challenge. It is not necessary for us to have a controversy on a matter that requires the collective will and the collective effort of all the people of Kenya. Na mimi nawauliza wa Kenya, na mimi nauliza wale vitengo zingine za serikali, I want to ask all institutions of government, wale walio bunge, wale walio katika judiciary, sisi tulio katika executive, tuungane kuhakikisha ya kwamba vijana mamilioni wa Kenya wanapata nafasi ya ajira katika taifa lao kupitia mpango maalum ya housing na zile mipango ingine tumeweka kama serikali. Kwa sababu hawa vijana ambao tunawapangia ajira ni vijana wa taifa letu la Kenya. Ni vijana wa kila mtu, sio kijana ya mtu mmoja, sio vijana ya jamii moja, sio vijana ya sehemu moja, ni vijana wa taifa letu lote la Kenya watapata nafasi ya ajira katika mpango huu.